Find the roots of the equation 2x square plus x minus 6 equal to 0 by factorization method. ఇది ఒక quadratic equation, right? Factorization method ఏమని చెప్తుందంటే if I have a quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, then factors of that equation can be obtained by finding two numbers p and q such that p plus q equal to b, that is coefficient of x, and p times q equal to a times c, that is equal to product of remaining coefficients. Understood? మనకి ax square plus bx plus c equal to 0 అనే quadratic equation ఉంటే కనుక మీకు ఫ్యాక్టర్స్ రాయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ టూ నెంబర్స్ p అండ్ q సచ్ దట్ p ప్లస్ q వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి, b అవ్వాలి. p టైమ్స్ q వాల్యూ ఎంత ఈక్వల్ అవ్వాలంటే a టైమ్స్ c అవ్వాలి, రైట్? మన దగ్గర 2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 అని ఉంది. దీన్ని ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి. ఏ వాల్యూ ఎంత అయింది, 2 అవుతుంది, బి వాల్యూ 1 అవుతుంది, సి వాల్యూ మైనస్ 6 అవుతుంది, రైట్? దీని ప్రకారం ఏ టైమ్స్ సి ఎంత, 2 టైమ్స్ మైనస్ 6, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 12. బి వాల్యూ ఎంత, 1 అన్నాం. అంటే పీ ప్లస్ క్యూ వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి, 1 అవ్వాలి. పీ టైమ్స్ క్యూ వాల్యూ ఎంత అవ్వాలి, ఏ టైమ్స్ సి అవ్వాలి. అంటే పీ టైమ్స్ క్యూ హ్యాస్ టు బి ఈక్వల్ టు మైనస్ 12 అండ్ పీ ప్లస్ క్యూ ఈక్వల్ టు 1, రైట్? మనం ఫర్దర్గా ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ నెంబర్ చూడండి, ఇది మైనస్ 12లో 12 ఉంది, రైట్? పీ టైమ్స్ క్యూ ఈక్వల్ టు మైనస్ 12. సో 12 అనే దాన్ని తీసుకుందాం. దానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉంటాయో ఒకసారి చూడండి. 12కి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి, 1, 2, 3, 4, 6 అండ్ 12, రైట్? అంటే 12ని నెంబర్ 1తోనే డివైడ్ చేయగలం, 2తో డివైడ్ చేయగలం, 3తో డివైడ్ చేయగలం, 4తో చేయగలం, 6 అండ్ 12. దీస్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? నౌ మనం 12 అనే దాన్ని 1 ఇంటూ 12గా రాయొచ్చు, రైట్? లేకపోతే 2 ఇంటూ 6గా రాయొచ్చు, 3 ఇంటూ 4గా కూడా రాయొచ్చు, రైట్? మనకి మైనస్ 12 అనేది ఉంది. మైనస్ 12 అనేసరికి 1కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే 12కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, 2కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే 6కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, 3కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, అదర్వైజ్ 4కి మైనస్ సైన్ ఇవ్వచ్చు, రైట్? మైనస్ 12 ఈక్వల్ టు మైనస్ 3 ఇంటూ 4 అని రాస్తాను నేను, రైట్? వీటి సమ్మేషన్ ఎంత, మైనస్ 3 ప్లస్ 4, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, రైట్? మనకు కావాల్సిందట్టు వస్తుందా, టూ నెంబర్స్ పీ అండ్ క్యూ ప్లేస్లో, పీ ప్లేస్లో మైనస్ 3 అండ్ క్యూ ప్లేస్లో 4 తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాటి ప్రోడక్ట్ మైనస్ 12 అయింది, రైట్? వాటి సమ్మేషన్ ఎంత అయింది, 1 అయింది, రైట్? సో నౌ ఐ కెన్ సే దట్ 4 ఇంటూ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు మైనస్ 12 అండ్ 4 ప్లస్ మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 1. సో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ మీట్ అయింది కాబట్టి ఐ విల్ నౌ కాల్ p equal to 4 and q equal to minus 3, right? We found now two numbers p and q, 4 comma minus 3, right? Let's note that ఇక్కడ 4 plus minus 3 equal to 1 అని ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని టోటల్ ఈక్వేషన్ని xతో మల్టిప్లై చేశాను అనుకున్నాం, 4x మైనస్ 3x ఈక్వల్ టు 1x, రైట్? మనకి ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చూడండి, ఇక్కడ ఏముంది, మిడిల్ టర్మ్ ప్లస్ 1x, రైట్? ఆ ప్లస్ 1x ప్లేస్లో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 4x మైనస్ 3x, రైట్? 2x స్క్వేర్ ప్లస్ x మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 నేను రాస్తున్నాను. 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x మైనస్ 3x మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0. అర్థమైందా? మిడిల్ టర్మ్ని స్ప్లిట్ చేయడం ద్వారా వీ కుడ్ రైట్ లైక్ దిస్. నౌ కన్సిడర్ దీస్ 2x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x. ఇక్కడ చూస్తే ఈ టర్మ్లోని 2x అనేది కామన్గా ఉంది, రైట్? సో 2x కామన్గా తీసేస్తే ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, x మిగులుతుంది, రైట్? ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది, 2 మిగులుతుంది. కెన్ ఐ రైట్ దాట్ నౌ, 2x ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ 2. ఇప్పుడు ఈ రెండు టర్మ్స్ని చూడండి, మైనస్ 3x మైనస్ 6, రైట్? ఇక్కడ నేనేమంటానంటే మైనస్ 3 అనేదాన్ని కామన్గా తీసేద్దాం అంటాను. అప్పుడు ఏం మిగిలింది, x ప్లస్ 2 మిగిలింది, రైట్? మీరు అడగొచ్చు మైనస్ 3 ఎందుకు తీస్తున్నారు, మీరు ప్లస్ 3 తీయొచ్చు కదా అని. బట్ మనకి ఇక్కడ x ప్లస్ 2 వస్తే
మంచిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ x ప్లస్ 2 ఉంది ఇంతకుముందు సారి. రైట్? నౌ -3x మైనస్ 6ని ఎలా రాస్తున్నాం? -3 టైమ్స్ x ప్లస్ 2 అని రాస్తున్నాం. రైట్? లెట్ మీ రైట్ దట్. That is equal to 0. Now look at this. This is one term and this is another term. ఈ రెండు టర్మ్లోని x ప్లస్ 2 అనేది కామన్గా ఉంది. రైట్? ఇఫ్ ఐ టేక్ x ప్లస్ 2 యాజ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్, ఇక్కడ ఏం మిగులుతుంది? 2x మిగులుతుంది, ఇక్కడ -3 మిగులుతుంది. రైట్? సో 2x minus 3. This is equal to 0. Now you see, మనకి ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ 2 లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్గా రాసేసాం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినట్టు ఇక్కడికి 2x² ప్లస్ x మైనస్ 6 ఈక్వల్ టు 0 అనేదాన్ని x ప్లస్ 2 టైమ్స్ 2x మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0 అని చెప్పాం. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషను ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుందంటే x ప్లస్ 2 0 అయినప్పుడు. x ప్లస్ 2 0 అయింది అనుకోండి, 0 ఇంటూ 2x మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. రైట్? 0 టైమ్స్ సంథింగ్ ఇస్ 0. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 0 అయింది, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆటోమేటిక్గా మనకి 0 అని ఇచ్చాం ఆల్రెడీ. రైట్? సో x ప్లస్ 2 అనేది 0 అయితే మనకి ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్. అంటే x ప్లస్ 2 ఈక్వల్ టు 0 అంటే x ఈక్వల్ టు -2. అలా కాకుండా x ప్లస్ 2 ఇంటూ 0 ఈక్వల్ టు ఆల్సో 0. రైట్? అంటే 2x మైనస్ 3 0 అయినప్పుడు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అంటే 2x ఈక్వల్ టు 3. అంటే x ఈక్వల్ టు 3/2. నౌ కెన్ ఐ సే దట్ -2 and 3/2 are the roots of given quadratic equation? Right? This is what we are asked to find. Right? Let us find the roots of quadratic equation x² plus 2x minus 3 equal to 0. దీనికి కూడా ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడే వాడదాం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఏమని చెప్తుంది? I can find factors of ax² plus bx plus c equal to 0 if I find two numbers p and q such that p plus q equal to b and p times q equal to a times c. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ని ax² ప్లస్ bx ప్లస్ c అనేదాన్ని ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేసాం అనుకోండి. ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, b ప్లేస్లో 2 ఉంది, c ప్లేస్లో -3 ఉంది. రైట్? a times c is 1 times -3, that is equal to -3. అండ్ b ప్లేస్లో ఏముంది? 2 ఉంది. Now we have to find two numbers p and q such that p plus q equal to 2 and p times q equal to -3. p times q వచ్చి -3 అవ్వాలి, p plus q వచ్చి 2 అవ్వాలి. ఇలా ఎప్పుడైతే ఉందో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ -3 అని ఉంది కదా, నెంబర్ 3ని తీసుకోండి, దానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటో రాయండి. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ 3 ఏంటి? 1 and 3. 3ని I can write it as 1 times 3. రైట్? సో 1 plus 3 చూసామనుకోండి 4 అవుతుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దోస్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ -3. రైట్? నౌ -3 ఈక్వల్ టు -1 ఇంటూ 3 అని రాస్తాను నేను. -3 అయింది. రైట్? -1 ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 2 అయింది. రైట్? అంటే మనకు కావాల్సిన 2 నెంబర్స్ వచ్చేసాయా? -1 and 3. -1 and 3కి ప్రోడక్ట్ వచ్చి -3 అండ్ -1 and 3 సమ్ వచ్చి 2 అయింది. అంటే ద నెంబర్స్ వీ వాంటెడ్ ఆర్ 3 and -1. రైట్? లెట్ us note this. p equal to 3 and q equal to -1. We got two numbers now. Now let me multiply this particular equation with x. 3x minus 1x equal to 2x. రైట్? ఇక్కడ మనకి x² ప్లస్ 2x మైనస్ 3 అని ఉంది. రైట్? 2x ప్లేస్లో 3x మైనస్ 1x అని రాసుకోవచ్చా? ఈ మిడిల్ టర్మ్ 2x ఉంది కదా, దాన్ని 3x మైనస్ 1x అని రాస్తాను నేను. రాస్తే మనకి ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏమైంది? x² ప్లస్ 3x మైనస్ 1x మైనస్ 3 ఈక్వల్ టు 0 అయింది. నౌ కన్సిడర్ దీస్ ఫస్ట్ టూ టర్మ్స్, x² ప్లస్ 3x. దీన్ని x అనేది కామన్గా తీస్తే x ప్లస్ 3 అయింది. రైట్? కెన్ ఐ రైట్ దిస్? x² plus 3x equal to x times x plus 3. Now let me consider these two terms. -1x
-3. దీంట్లోని -1 అనే దాన్ని కామన్ తీసాను అనుకోండి నేను. ఇక్కడ x మిగులుతుంది. ఇక్కడ +3 మిగులుతుంది. రైట్? ఇక్కడ x+3 ఉంది. ఇక్కడ x+3 ఉంది. నోట్ దిస్. నౌ దిస్ ఈజ్ వన్ టర్మ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ టర్మ్. రైట్? రెండు టర్మ్స్లోని కూడా మనకి x+3 అనేది కామన్గా ఉంది. లెట్ మీ టేక్ దాట్ యాజ్ ఎ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్. x+3 ఇస్తే ఈ టర్మ్లో x మిగిలింది, ఈ టర్మ్లో -1 మిగిలింది. రైట్? సో ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ x+3 ఇంటూ x-1 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది అంటే 0 ఇంటూ x-1 అనేది వాల్యూ 0. రైట్? అంటే x+3 ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు. రైట్? x+3 ఈక్వల్ టు 0 అయితే x వాల్యూ ఎంత? -3. రెండోది x+3 ఇంటూ 0 ఈక్వల్ టు ఆల్సో 0. అంటే x-1 వాల్యూ 0 అవుతుంది. x-1 ఈక్వల్ టు 0 అంటే x ఈక్వల్ టు 1. Now these are the two roots of given quadratic equation, x equal to -3 and x equal to 1. Right? -3 and 1 are the roots of x square plus 2x minus 3 equal to 0. This is what we are asked to find. Right? Solve the quadratic equation 2x square plus x minus 4 equal to 0 by the completing square method. ఎప్పుడైతే కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్ అన్నామో మనం ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్ స్క్వేర్కి కోఎఫిషియంట్ ఏంటి అనేది. ఎక్స్ స్క్వేర్కి కోఎఫిషియంట్ 2 ఉంది. రైట్? కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్లో ఎక్స్ స్క్వేర్కి కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంటే సాల్వ్ చేయడం ఈజీ. దానికోసం ఏం చేస్తాం? వి డివైడ్ ఈచ్ టర్మ్ ఆఫ్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ నెంబర్ 2 సచ్ దట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బికమ్స్ 1. అంటే ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, 2x స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ -4 ఈక్వల్ టు 0 అనే ఈక్వేషను. దాన్ని డినామినేటర్లో 2 రాయండి. బోత్ ద సైడ్స్ యూ డివైడ్ ద ఈక్వేషన్ విత్ నెంబర్ 2. ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇది 2x స్క్వేర్ బై 2 ప్లస్ ఎక్స్ బై 2 -4 బై 2 ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ బై 2 -2 ఈక్వల్ టు 0. రైట్? ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు చూడండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వచ్చి 1. వి నో దాట్ ఈ -2 ఉంది కదా, దీన్ని ఇటు పక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ ఏమైంది? ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2 ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అయింది. వి నో దట్ a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్. రైట్? a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab, ఈ బీ స్క్వేర్ ఇటు పక్క తీసుకొస్తే a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ఈక్వల్ టు a ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ b స్క్వేర్ అయింది. రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. I have x square plus half x. అది a square plus 2ab ఫార్మాట్లో ఉందా? Let me compare now x square plus half x with a square plus 2ab. ఇక్కడ half x ఉంది, ఇక్కడ టర్మ్ 2ab ఉంది. రైట్? నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే దీన్ని రీరైట్ చేస్తాను. x స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఎక్స్ని x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ 1/4 టైమ్స్ x అని రాస్తాను. మీరు ఇప్పుడు చూడండి, ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, బి ప్లేస్లో 1/4 ఉంది. రైట్? నవ్ యూ కంపేర్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab విత్ దిస్. కంపేర్ చేస్తే ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, బి ప్లేస్లో 1/4 ఉంది. రైట్? నవ్ యూజ్ దిస్ a ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అండ్ b ఈక్వల్ టు 1/4 అండ్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్ minus 1/4 whole square. Right? a plus b whole square minus b square. This is what I have to write now. Let us note this. X square plus half x అనేది x plus 1/4 whole square minus 1/4 whole square. Now ఇప్పుడు minus 1/4 whole square ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, x square plus 1/2x plus 1/4 whole square ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ప్లస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్. ఈ ఈక్వేషన్ ఇంపార్టెంట్. మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్తో ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. రైట్?
ప్లస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్ అనేదాన్ని ఈ 2 టర్మ్స్కి యాడ్ చేస్తే మనకి కంప్లీట్ స్క్వేర్ వచ్చింది, రైట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2x అనేదానికి 1/4 హోల్ స్క్వేర్ అనేది యాడ్ చేస్తే అది కంప్లీట్ స్క్వేర్ అయింది. సో నౌ taking this into consideration, I'll say that I'll add 1/4 whole square, right? 1/4 whole square అనేది I'm going to add to the both the sides of this equation, right? 1/4 whole square అంటే ఏంటి? 1/16. 1/16ని you add to the both the sides of this equation. అప్పుడు ఏమైంది అది? x square plus 1/2x plus 1/16 equal to 2 plus 1/16. Right? ఈ 1/16 అంటే 1/4 whole square. Right? Now look at this. This is exactly equal to this. It means this is x plus 1/4 whole square. X plus 1/4 whole square equal to 33/16. 33/16 ఎలా వచ్చిందంటే 2/1 ప్లస్ 1/16. ఇది 2 ప్లస్ 1/16ని 2/1 ప్లస్ 1/16 అని రాస్తే నేను 2 times 16 ప్లస్ 1 times 1, ఇది 32 ప్లస్ 1, 32 ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై 16, 33/16 అయింది ఇది, రైట్? ఎక్స్ ప్లస్ 1/4 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 33/16. ఈ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, స్క్వేర్ రూట్గా మారుతుంది, రైట్? అదర్ సైడ్కి వెళ్ళేటప్పటికి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 1/4 ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33/16. ఈ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33/16 అనేదాన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33 డివైడెడ్ బై స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16 అని రాయొచ్చు, రైట్? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33ని అలాగే ఉంచేసుకుని స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 16ని 4గా రాసుకోవచ్చు. ఇట్ మీన్స్ ఎక్స్ ప్లస్ 1/4 ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ square root of 33 divided by 4, right? Now let me take this 1/4 to the other side. Transpose చేస్తే ఏమైంది? x equal to minus 1/4 plus square root of 33 divided by 4, right? డినామినేటర్లో రెండు చోట్ల 4 ఉంది కాబట్టి కామన్గా రాస్తే కనుక -1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33 డివైడెడ్ బై 4 అయింది x. ఇక్కడ ప్లస్ వాల్యూ తీసుకుంటే కనుక x ఈక్వల్ టు -1 ప్లస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33 డివైడెడ్ బై 4, మైనస్ తీసుకుంటే కనుక x ఈక్వల్ టు -1 మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 33 డివైడెడ్ బై 4. దీస్ ఆర్ ద రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, రైట్? -1 ప్లస్ రూట్ 33 by 4 and -1 minus root 33 by 4 are the roots of given quadratic equation 2x square plus x minus 4 equal to 0. కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్లో మాత్రమే ఈ రూట్స్ని కనుక్కోగలం. ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్లో కనుక్కోలేం, ఎందుకంటే రూట్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఇంటీజర్స్, రైట్? ఇంటీజర్ ఫ్యాక్టర్స్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ యూస్ చేయడం ఈజీ. రూట్స్ నాన్ ఇంటీజర్స్ ఉంటే కనుక ఇట్ ఈజ్ నాట్ డూయబుల్ యూజింగ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్స్, రైట్? అందు గురించి కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్ వాడుతాం. అండర్స్టూడ్? Find the roots of the equation 5x square minus 7x minus 6 equal to 0 by the method of completing the square. Completing the square method అనగానే ఫస్ట్ చూడాల్సింది ఏంటంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఏంటనే చూడాలి. ఇది నెంబర్ 5 ఉంది, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, రైట్? కంప్లీటింగ్ స్క్వేర్ మెథడ్లో కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనేది 1 ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డూ. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డివైడ్ బోత్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ విత్ నెంబర్ 5. అలా చేస్తే అప్పుడు ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు? 5x స్క్వేర్ బై 5 మైనస్ 7 బై 5x మైనస్ 6 బై 5 ఈక్వల్ టు 0 బై 5, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0, రైట్? సో లెట్స్ రైట్ దిస్. డివైడ్ ఈచ్ టర్మ్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ విత్ 5 సో దట్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బికమ్స్ 1. 5 by 5 అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ 1 అయింది, రైట్? So now the equation becomes x square minus 7 by 5x minus 6 by 5 equal to 0. ఒకసారి ఇలా వచ్చాక let's take this part, this term to the other side.
అప్పుడు ఏమైంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7/5 ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 6/5 అయింది. ఇక్కడి వరకు రాసిన తర్వాత జస్ట్ హోల్డ్ ఆన్. యూ మే రీకాల్ దట్ a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. రైట్? ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు. నేనేం చేస్తానంటే ఈ బీ స్క్వేర్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమైంది ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ బీ స్క్వేర్ అయింది. రైట్? లుక్ ఎట్ దిస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7/5 టైమ్స్ ఎక్స్, దాన్ని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2abతో కంపేర్ చేద్దాం. ఇలా కంపేర్ చేయడం కోసం నేనేం చేస్తానంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7/5 ఎక్స్ని ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 టైమ్స్ 7/10 ఎక్స్ అని రాస్తాను. రైట్? ఇది 2 టైమ్స్ 7/10 అంటే 7/5 ఓన్లీ. రైట్? దట్స్ వై ఐఎమ్ రైటింగ్ లైక్ దిస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 టైమ్స్ ఎక్స్ టైమ్స్ 7/10 అని రాశాను. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7/5 ఎక్స్ని. నౌ యూ కంపేర్ దిస్ a square minus 2ab with x square minus 2 times x times 7/10. ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే మీరు ఏమని చెప్పొచ్చు, ఏ ప్లేస్లో x ఉంది, b ప్లేస్లో 7/10 ఉందని చెప్పొచ్చు. రైట్? ఏ ప్లేస్లో x, b ప్లేస్లో 7/10. ఈ వాల్యూస్ని తీసుకుని ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమైంది, ఇది x మైనస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. రైట్? x square minus 7/5 x equal to x square minus 7/10 whole square minus 7/10 whole square. Let us note this. ఈ మైనస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, దాన్ని ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7/5 ఎక్స్ ప్లస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ మైనస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్. Let us note this. Now look at this equation. రెండిట్లోని ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 7/5 టైమ్స్ ఎక్స్ అనేది ఉంది. రైట్? ఇక్కడ 7/10 హోల్ స్క్వేర్ అనేది యాడ్ అయి ఉంది. అది యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే వీ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ స్క్వేర్ హియర్. ఎక్స్ మైనస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్ కంప్లీట్ స్క్వేర్ అయింది. రైట్? ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్ మనకి ఏం సజెస్ట్ చేస్తుంది అంటే I can add 7/10 whole square to both the sides of this equation. Let us do that. Add 7/10 whole square to both the sides of this equation. X square minus 7/5 x equal to 6/5 అనే ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, దానికి 7/10 whole square ని యాడ్ చేయండి both sides. Now we know that this is exactly equal to x minus 7/10 whole square. Right? ఇది 6/5 ప్లస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్. 7/10 హోల్ స్క్వేర్ని ఎలా రాయొచ్చు, 49/100 అని రాయొచ్చు. రైట్? సో 6/5 ప్లస్ 49/100. ఇది 6/5 ప్లస్ 49/100 అంటే 100 డినామినేటర్లో 6 into 20 ప్లస్ 49 into 1. రైట్? This is 120 plus 49 divided by 100 అంటే 169/100. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏమైంది 169/100 అయింది. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈక్వేషన్ ఏమైంది, ఎక్స్ప్రెషను ఎక్స్ మైనస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్ అయింది. ఎక్స్ మైనస్ 7/10 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 169/100. రైట్? నౌ యూ టేక్ దిస్ స్క్వేర్ టు ద అదర్ సైడ్, అప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ అవుతుంది అదర్ సైడ్. రైట్? x minus 7/10 equal to square root of plus or minus square root of 169/100. Right? Square root of 169/100 అనే దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు, square root of 169 divided by square root of 100 అంటే 13 divided by 10 అని రాయొచ్చా? Let's do that. X minus 7/10 equal to 13/10 plus or minus 13/10. Now you take this minus 7/10 to the other side. So now I can write this as x equal to 7/10 plus or minus 13/10. Look at this. Denominatorలో రెండు చోట్ల కూడా 10 ఉంది. Right? It means I can write this as 7 plus or minus 13 divided by 10. Right? Denominatorలో ఉన్న 10 కామన్గా తీస్తే
అదేమైంది x ఈక్వల్ టు 7 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 13 డివైడెడ్ బై 10. ఇప్పుడు ప్లస్ సైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, x ఈక్వల్ టు 7 ప్లస్ 13 డివైడెడ్ బై 10, రైట్? అంటే 20 డివైడెడ్ బై 10 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. మైనస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 7 మైనస్ 13 డివైడెడ్ బై 10, అంటే దట్ ఈజ్ మైనస్ 6 బై 10, that is equal to minus 3 by 5. Now x has two values, right? X equal to 2 and x equal to minus 3 by 5. These are the two roots of given quadratic equation, 5x square minus 7x minus 6 equal to 0. Understood? The sum of a number and its reciprocal is 10 by 3. Find the number. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ there are two numbers, right? There is a number and its reciprocal. ఆ రెండిటి సమ్ వచ్చి 10 by 3 అని ఇచ్చారు. సో లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఈజ్ ఎక్స్. వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ ఈజ్ ఎక్స్ అంటే దాని రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది? అదర్ నెంబర్, దట్ ఈజ్ 1 by x. రైట్? సమ్ ఆఫ్ దీస్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ 10 by 3 అన్నారు. అంటే ఎక్స్ ప్లస్ 1 by x ఈక్వల్ టు 10 by 3. ఎక్స్ ప్లస్ 1 by x. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? డినామినేటర్లో x రాసుకుంటాం. x ఇంటూ దిస్ పర్టికులర్ x ఇంటూ x ప్లస్ 1 ఇంటూ 1, రైట్? దిస్ ఈజ్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై x. x ప్లస్ 1 బై ఎక్స్ని ఎలా రాయొచ్చు? x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై x, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 by 3. x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 డివైడెడ్ బై x ఈక్వల్ టు 10 by 3 అని ఉంటే క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసాం అనుకోండి మనం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది 3 టైమ్స్ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 10 టైమ్స్ x. దీన్ని 3x స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 10x అని రాయొచ్చు. ఈ 10xని ఇటుపక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, అప్పుడు 3x స్క్వేర్ మైనస్ 10x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 ఫామ్లో ఉంది, రైట్? సో now we have to solve this quadratic equation to find the value of x. Value of x వచ్చేస్తే 1 by x వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా మనకు తెలిసిపోతుంది, రైట్? సో లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనకి డిఫరెంట్ మెథడ్స్ తెలుసు. 1 ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్, 2 కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసి ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు, రైట్? సో లెట్స్ నౌ యూజ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? ఫర్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0, the quadratic formula is defining the roots as x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఏంటి? 3x స్క్వేర్ మైనస్ 10x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. దీన్ని ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేస్తే a ప్లేస్లో 3 ఉంది, b ప్లేస్లో మైనస్ 10 ఉంది, c ప్లేస్లో 3 ఉంది, రైట్? నౌ యూ సబ్స్టిట్యూట్ abc వాల్యూస్ ఇంటూ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా. సో x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? మైనస్ ఆఫ్ b అంటే మైనస్ 10, రైట్? మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 10 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 10 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4, a is 3, 4 times a times c is also 3 divided by 2 times a ఏంటి? 3. లెట్స్ రైట్ దిస్. దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. మైనస్ ఇంటూ మైనస్ 10 ప్లస్ 10 అయింది, అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ 10 హోల్ స్క్వేర్ 100 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ 4 times 3 times 3, రైట్? 12 times 3 36. సో లెట్స్ రైట్ దాట్. ప్లస్ 10 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 100 మైనస్ 36 by 6. 100 minus 36 is 64, right? 10 plus or minus square root of 64 by 6. Square root of 64 value ఎంత? 8. అంటే ఇది 10 plus or minus 8 divided by 6. X value 10 plus 8 by 6 రాసుకోవచ్చు. That is equal to 18 by 6. It means x equal to 3. Right? 10 minus 8 by 6 కూడా రాసుకోవచ్చు. X equal to 10 minus 8 by 6 అంటే 2 by 6. That is equal to 1 by 3. So what are the values of x? X equal to 3 and x equal to 1 by 3. So these are the roots of given quadratic equation. Right? Let us note that. 3 and 1 by 3 are the roots of this quadratic equation. For example,
ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3 అనుకుందాం. అప్పుడు 1/x ఏమైంది? 1/3 అయింది. రైట్? అలా కాకుండా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 1/3 అనుకున్నాం అనుకోండి. 1/x ఏమైంది? 3 అవుతుంది. సో బోత్ ద కేసెస్ one of the numbers is 3 and other number is 1/3. Right? So now what I can say is the numbers we are looking for are 3 and 1/3. Understood? Find the roots of x plus 6/x equal to 7, where x is not equal to 0. ఇది x plus 6/x equal to 7 అనేదాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x plus 6/x equal to 7 అంటే LHS చూడండి మీరు. డినామినేటర్ 1 ఉంది ఇక్కడ, ఇక్కడ x ఉంది. అంటే LCM x అనుకుంటే కనుక now here I have x, this x divided by this 1, that is x, plus 6 times this x divided by this x is 1. So I can write this as x square plus 6 divided by x, that is equal to 7 or 7/1. Right? Now you multiply, you apply cross multiplication so that I can write this as x square plus 6 equal to 7 times x. ఈ 7 times x ని ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే x square minus 7x plus 6 equal to 0 అయింది. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్కి ఈక్వివలెంట్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. రైట్? You solve this equation to find roots of this equation such that it gives you value of x. Right? Let us do that. దీన్ని సాల్వ్ చేయడానికి మనం క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా వాడదాం. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుంది? ax square plus bx plus c equal to 0 ఉంటే కనుక దానికి రూట్స్ x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a అని చెప్తుంది. మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ చూడండి. దీన్ని ax square plus bx plus c equal to 0తో కంపేర్ చేస్తే a ప్లేస్లో 1 ఉంది, b ప్లేస్లో -7, c ప్లేస్లో +6. రైట్? లెట్స్ రైట్ దాట్. a equal to 1, b equal to -7 and c equal to 6. ఈ వాల్యూస్ని క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x ఏమైంది? x equal to minus b అంటే minus of -7 plus or minus square root of b square అంటే -7 whole square minus 4 times a is 1 times c is 6 divided by 2 times a is 1. Right? Let us write that. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. minus into -7 plus 7 అయింది. Right? This is 49 and this is 4 times 6 is 24. Right? Let's write that. Plus 7 plus or minus square root of 49 minus 24 divided by 2. 49 minus 24 ఏమైంది? 25. అంటే ఇది 7 plus or minus square root of 25 divided by 2. Square root of 25 equal to 5. Right? 7 plus or minus 5 divided by 2. ఇప్పుడు x equal to 7 plus 5/2 అని రాసుకోవచ్చు, 7 minus 5/2 అని రాసుకోవచ్చు. రైట్? x equal to 7 plus 5/2 రాస్తే it is 12/2, that is equal to 6. x value 6. x equal to 7 minus 5/2 అని రాసామనుకోండి, 2/2, that is equal to 1. Now we have two values for x. These are the two roots of given quadratic equation. Right? 6 and 1 are the roots of given quadratic equation. ఈ quadratic equation ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనకి ఒరిజినల్ ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చింది. Right? So 6 and 1 are the roots of x plus 6/x equal to 7, where x is not equal to 0. Right? X value anyway, it is not equal to 0. 6 and 1. Right? So understood how to solve these kind of problems? Find two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. మనం ఇంటీజర్స్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది ఏంటి? 0, 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ సో ఆన్. ఇటు పక్క -1, -2, -3, -4 అండ్ సో ఆన్. రైట్? దీస్ ఆర్ ద ఇంటీజర్స్. మనం ఫస్ట్ కావాల్సింది పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఏంటి అంటే కనుక 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 అండ్ సో ఆన్. రైట్? దీస్ ఆర్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అంటున్నారు. ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అనగానే 1, 3, 5, 7, 9, 11,
and so on. These are odd positive integers. అలా 2 consecutive odd positive integers కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 and 5 అనేవి 2 consecutive odd positive integers. ఇవి ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తున్నాయి కాబట్టి వి సే దట్ దీస్ ఆర్ 2 consecutive odd positive integers. 9 and 11, these are odd positive integers and they are coming next to each other, right? అందు గురించి 9 and 11 అనేవి 2 consecutive odd positive integers, right? 5 and 7, these are 2 consecutive odd positive integers. మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక 2 consecutive odd positive integers ఎప్పుడు తీసుకున్నా కానీ ఫస్ట్ నెంబర్కి సెకండ్ నెంబర్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది, రైట్? 5 minus 3 equal to 2. అదర్వైజ్ 3 plus 2 equal to 5, రైట్? ఈ పర్టికులర్ కేసులో 5 plus 2 equal to 7. ఇక్కడ 9 plus 2 equal to 11, రైట్? సో 2 consecutive odd positive integers అన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఒక ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ తీసుకుంటే దానికి నెంబర్ 2ని యాడ్ చేస్తే మనకి సెకండ్ ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్ వస్తుంది, రైట్? We have to find 2 such numbers such that sum of their squares is 290. Understood? So let me assume that one of the odd positive integers is x. If x is one of the odd positive integer, the next odd positive integer is going to be x plus 2, right? ఎందుకు x plus 2 మనం ఆల్రెడీ చూసాం. 3, 5 ఎగ్జాంపుల్లో 5 is 3 plus 2, రైట్? 5, 7 ఎగ్జాంపుల్లో 7 is 5 plus 2, రైట్? 2 consecutive odd positive integers అన్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ వన్ x అవ్వగానే రెండోది x plus 2 అవుతుంది. ఓకే, నౌ సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ 290 అన్నారు. ఓకే, అంటే ఎక్స్ని స్క్వేర్ చేస్తే ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2ని స్క్వేర్ చేస్తే వచ్చేది 290. సమ్ ఆఫ్ దేర్ స్క్వేర్స్ ఈజ్ 290 అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 290. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఫైన్, ఇది ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్, ఇది ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫామ్లో ఉంది, రైట్? లెట్ మీ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో ఏ ప్లేస్లో ఎక్స్ ఉంది, బి ప్లేస్లో 2 ఉంది అనుకుంటే ఎక్స్ ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఏమైంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ ఎక్స్ టైమ్స్ 2 ప్లస్ 2 స్క్వేర్, రైట్? ఇదేమైంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 4, రైట్? నౌ లెట్ మీ రైట్ దట్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 4x plus 4 equal to 290. Now I can add these two, x square plus x square, right? 2x square plus 4x plus 4 equal to 290. ఈ 290ని ఇప్పుడు ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. సో ఇక్కడ 0 మిగులుతుంది, ఈ 290 మైనస్ 290 అవుతుంది అదర్ సైడ్ వచ్చేసరికి, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్ 2x square plus 4x plus 4 minus 290 equal to 0. Now you simplify this. This is going to be minus 286, right? So equation ఏమైంది? 2x square plus 4x minus 286 equal to 0. Look at this. Coefficients అన్నీ ఈవెన్ నెంబర్సే, అంటే 2 అనే దాన్ని కామన్గా తీసేయచ్చు, రైట్? 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది, ఇక్కడ 2x మిగులుతుంది, ఇక్కడ 143 మిగులుతుంది, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్ 2 times x square plus 2x minus 143 equal to 0. ఈ 2 ఉంది కదా, దీన్ని ఇటుపక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేద్దాం. చేస్తే అదేమైంది? 0/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 143 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఈజ్ ఎ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, రైట్? వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఒక్కసారి ఎక్స్ వాల్యూ తెలిస్తే ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఎక్స్ ప్లస్ 2 వాల్యూ ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతుంది, రైట్? మనకి సో లెట్స్ సాల్వ్ దిస్. మనం ఇలాంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే కనుక డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో సాల్వ్ చేయొచ్చు, రైట్? ఫ్యాక్టరైజేషన్ మెథడ్ ఈజ్ వన్, కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ ఈజ్ సెకండ్ వన్, అండ్ క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయడం అనేది థర్డ్ వన్. క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా యూస్ చేసి సాల్వ్ చేయడం అనేది ఫెయిర్లీ ఈజీ, రైట్? సో లెట్స్ యూజ్ దట్ మెథడ్. ఫర్ ax square plus bx plus c equal to 0, the quadratic formula says that roots of this equation are given by x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a, రైట్? ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములాని యూస్ చేయాలంటే మనకి
ఈ ఈక్వేషన్కి కరస్పాండింగ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏబిసి తెలియాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తామంటే లెట్ us కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0. వెన్ యూ డూ దట్ ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో +2 ఉంది, సి ప్లేస్లో -143 ఉంది, రైట్? నౌ లెట్ us సబ్స్టిట్యూట్ దీస్ వాల్యూస్ ఇంటూ దిస్ ఈక్వేషన్, రైట్? మైనస్ బి అన్నారు, -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ -4, ఏ వాల్యూ ఎంత 1, సి -143 డివైడెడ్ బై 2a అంటే 2 times 1, రైట్? లెట్ us రైట్ దట్. ఈ 2 స్క్వేర్ వచ్చి 4 అయింది, -4 times 143 into 4, that is going to be 472, right? -2 plus or minus square root of 4 plus 572 divided by 2. ఇది 572 plus 4 ఎంత అయింది 576. Now you have -2 plus or minus square root of 576 divided by 2. 24 square is 576, right? అంటే 576కి అండర్ రూట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 576 is 24. Now let's write that. -2 plus or minus 24 divided by 2. ప్లస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, x ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ 24 డివైడెడ్ బై 2 అంటే 22 డివైడెడ్ బై 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 11. మైనస్ సైన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, x ఈక్వల్ టు -2 మైనస్ 24 డివైడెడ్ బై 2, దిస్ ఈజ్ -26 by 2 that is equal to -13. Now x equal to 11 and x equal to -13 are the roots of given quadratic equation, right? మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 2 consecutive odd positive integers. ఓకే, పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. 11 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్, ఆడ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్. -13 అనేది పాజిటివ్ ఇంటీజర్ కాదు, right? So let's take x equal to 11 as the value we are looking for. X equal to 11 is the odd positive integer. X equal to 11 అని తెలిసిపోతే మనకి x plus 2 ఏమవుతుంది 11 plus 2 that is equal to 13. So what are the numbers we are looking for? 11 and 13 are the two consecutive odd positive integers, sum of whose squares is 290. 11 square plus 13 square, this is 121 plus 169, right? This is 290. అర్థమైంది కదా? Sum of the squares of two consecutive even numbers is 580. Find the numbers by writing a suitable quadratic equation. మనకి ఏం చెప్తున్నారు? 2 consecutive even numbers ఉన్నాయంట, వాటి స్క్వేర్స్ని సమ్ చేస్తే వచ్చేది 580 అని చెప్తున్నారు, రైట్? Let me assume that one of the numbers is x. One of the even numbers is x. దాని కన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్ ఏమవుతుంది అంటే x plus 2 అవుతుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అనగానే మనకు గుర్తు రావాల్సింది 2, 4, 6, 8, 10 ఇలాగా, రైట్? ఏ 2 నెంబర్స్ని తీసుకున్నా వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నెంబర్ని x అనుకున్నాం అనుకోండి, ఇది x plus 2 అవుతుంది, రైట్? దట్స్ వై లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ వన్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ ఈజ్ x అండ్ ద అదర్ నెంబర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ x plus 2. ఎందుకు? వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ 2 consecutive ఈవెన్ నెంబర్స్. ఒక ఈవెన్ నెంబర్ నెక్స్ట్ అనుకుంటే the next number is going to be x plus 2. Next even number is going to be x plus 2, right? సో వీటికి స్క్వేర్ చేసి సమ్ చేస్తే వచ్చేది 580 అంటున్నారు. అంటే x స్క్వేర్ ప్లస్ x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 580. ఈ x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ని a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా యూస్ చేసి ఎక్స్పాండ్ చేయొచ్చు, రైట్? a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు a స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్, రైట్? x ప్లస్ 2 హోల్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? x స్క్వేర్ ప్లస్ 2 టైమ్స్ x టైమ్స్ 2 ప్లస్ 2 స్క్వేర్, ఇది x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 4 అవుతుంది, రైట్? సో x స్క్వేర్ ప్లస్ 4x ప్లస్ 4 ఈక్వల్ టు 580. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్. Now you add these two so that I can write the equation as 2x square plus 4x plus 4 equal to 580. ఈ 580ని ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి, అప్పుడు ఏమైంది?
2x square plus 4x plus 4 minus 580 equal to 0. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? 2x square plus 4x minus 576 equal to 0 అని రాయొచ్చు. కోఎఫిషియంట్స్ చూడండి, అన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్. సో లెట్ మీ టేక్ 2 యాజ్ ద కామన్ ఫ్యాక్టర్ అవుట్. అప్పుడు ఏమైంది ఈక్వేషను? 2 ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 288 ఈక్వల్ టు 0. ఈ 2ని ఇటు పక్కకు ట్రాన్స్పోజ్ చేసాం అనుకోండి, 0/2 అవుతుంది, రైట్? అంటే 0. సో వాట్ యు హ్యావ్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2x మైనస్ 288 ఈక్వల్ టు 0. ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దిస్ ఈక్వేషన్ టు గెట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. వన్స్ యూ హ్యావ్ ఎక్స్, వన్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ నెంబర్స్ నోన్, ద నెక్స్ట్ నెంబర్ ఈజ్ x ప్లస్ 2. మనం ఈజీగా కనుక్కోగలుగుతాం, రైట్? సో లెట్ us సాల్వ్ దిస్ నౌ. దీనికోసం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములాని యూస్ చేద్దాం. ఫర్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఉంటే క్వాడ్రాటిక్ ఫార్ములా ఏమని చెప్తుందంటే రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి x ఈక్వల్ టు మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac డివైడెడ్ బై 2a. ఈ ఫార్ములా యూస్ చేయాలంటే మనకి ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్లో ఏబిసి వాల్యూస్ తెలియాలి. దానికోసం ఏం చేస్తాం? కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. ఏ ప్లేస్లో ఏముంది? 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో +2, సి ప్లేస్లో మైనస్ 288, రైట్? లెట్ us substitute these values into this equation. ఓకే, అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి x ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 స్క్వేర్ minus 4 times 1 times minus 288 divided by 2 times 1, right? దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే -2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 4 ప్లస్ 1152 డివైడెడ్ బై 2. -4 times minus 288 ఎంత అయిందంటే 1152. 1152 plus 4 is 1156, right? -2 plus or minus square root of 1156 divided by 2. దీన్ని ఫర్దర్గా సింప్లిఫై చేస్తే we can write this as -2 plus or minus 34 divided by 2, రైట్? ప్లస్ వాల్యూ తీసుకుంటే ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ వస్తుంది, మైనస్ తీసుకుంటే ఎక్స్కి అనదర్ వాల్యూ వస్తుంది, రైట్? సో లెట్స్ టేక్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2 ప్లస్ 34 డివైడెడ్ బై 2, రైట్? అది 32/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 16. 16 అనేది ఒక ఈవెన్ నెంబర్. నా మైనస్ తీసుకుందాం. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2 మైనస్ 34 డివైడెడ్ బై 2 అంటే -36/2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -18. సో 16 అండ్ -18 అనేవి రూట్స్ ఆఫ్ గివెన్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. బట్ మనకు కావాల్సింది ఈవెన్ నెంబర్, రైట్? లెట్ మీ టేక్ 16 యాజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. దెన్ x ఈక్వల్ టు 16 అయితే x ప్లస్ 2 ఏమైంది? 16 ప్లస్ 2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18. సో ద నెంబర్స్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఆర్ 16 అండ్ 18. దీస్ ఆర్ ద 2 consecutive even numbers. Sum of their squares is going to be 580. Understood? Rohan's mother is 26 years older than him. Product of their ages after 3 years will be 360. Then write the required quadratic equation to find the present age of Rohan. మనకి రోహన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ కనుక్కోవడం కోసం ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రాయమని అడుగుతున్నారు. ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? రోహన్స్ మదర్ ఈజ్ 26 years older. అంటే రోహన్స్ కరెంట్ ఏజ్ తెలిస్తే రోహన్స్ మదర్స్ కరెంట్ ఏజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రోహన్స్ ఏజ్ ప్లస్ 26 years. Right? Product of their ages after 3 years will be 360. ఓకే, 3 years తర్వాత రోహన్స్ ఏజ్ తీసుకుని 3 years తర్వాత రోహన్స్ మదర్ ఏజ్ని మల్టిప్లై చేస్తే వచ్చేది 360. ఇది మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్, రైట్? దీన్ని యూస్ చేసుకుని ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ రాయాలి రోహన్స్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ కనుక్కోవడానికి, రైట్? లెట్ మీ అజ్యూమ్ దట్ రోహన్స్ ప్రెజెంట్ ఏజ్ ఈజ్ x years. రోహన్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ x years అనగానే రోహన్స్ మదర్స్ ప్రజెంట్ ఏజ్ ఏమవుతుంది? x ప్లస్ 26, ఎందుకంటే షీ ఈజ్ 26 years ఓల్డర్ దాన్ రోహన్, రైట్? సో హిజ్ మదర్స్ ఏజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 26 ప్లస్ x ఆర్ x ప్లస్ 26 years, రైట్? దేర్ ఏజెస్ ఆఫ్టర్ 3 years తెలిస్తే మనం వాటి ప్రోడక్ట్ కనుక్కోవచ్చు, రైట్? సో రోహన్స్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 3 years ఈజ్ గోయింగ్ టు బి x ప్లస్ 3. ఎందుకు? ప్రజెంట్ ఏజ్ x కాబట్టి x ప్లస్ 3 years అవుతుంది.
Rohan's mother age after 3 years is going to be her present age plus 3 అంటే x plus 26 plus 3 that is equal to x plus 29 years. Rohan's age after 3 years is x plus 3 years and his mother's age after 3 years is x plus 29. వాటి ప్రోడక్ట్ ఎంత అన్నారు 360 రైట్ అంటే x plus 3 into x plus 29 equal to 360. ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలంటే x into x plus x into 3 plus 29 into x plus 29 into 3 equal to 360, right? This is x square, this is 3x, this is 29x, this is 29 into 3 and 30 minus 1 into 3, right? 90 minus 3 that is equal to 87, right? So let's write that. X square plus 3x plus 29x plus 87 equal to 360, right? Now you transpose this to the other side and add these two, right? So x square plus 32x plus 87 minus 360 equal to 0. This can be now written as x square plus 32x minus 273 equal to 0, right? This is the quadratic equation we are looking for. Solve this equation to obtain x value, that is Rohan's present age, right? Sum of the present ages of two friends is 23 years. 5 years ago, product of their ages was 42. Find their ages 5 years hence. మనకి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి సమ్ ఆఫ్ ద ప్రజెంట్ ఏజెస్ ఆఫ్ టూ ఫ్రెండ్స్ అది 23 ఇయర్స్ అని ఇచ్చారు. 5 years ago వాళ్ళ ఏజెస్ ప్రోడక్ట్ చూస్తే కనుక అది 42 అని ఇచ్చారు. వేర్ ఆస్క్డ్ టు ఫైండ్ దేర్ ఏజ్ ఆఫ్టర్ 5 years, right? To solve this problem, let me assume that x is one of the person's age. మనకి 2 ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు కదా, అందులో ఫస్ట్ అతన్ని పర్సన్ 1 అని పిలుస్తున్నాను నేను. ఓకే, హిజ్ ఏజ్ ఈజ్ ఎక్స్ ఇయర్స్ అనుకుంటున్నాను. సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ ఏమవుతుంది 23 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఏజ్ ప్లస్ సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ ఈ రెండిట్ల సమ్ వచ్చి 23, రైట్? 23 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 23. అందు గురించి సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ 23 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఎందుకు సమ్ ఆఫ్ ద ఏజెస్ ఆఫ్ టూ ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ 23 ఇయర్స్ అన్నారు కాబట్టి ఏజ్ ఆఫ్ పర్సన్ 2 ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 23 మైనస్ ఎక్స్. ఎందుకైందో అర్థమైంది కదా. 23 మైనస్ ఎక్స్ ఆ ఏజ్ని ఎక్స్తో యాడ్ చేస్తే మనకి టోటల్గా 23 వస్తుంది కాబట్టి, రైట్? మనకి ప్రజెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ పర్సన్ 1 ఈజ్ ఎక్స్ ఇయర్స్ అని, సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 23 మైనస్ ఎక్స్ ఇయర్స్ అని తెలిసింది. ఇప్పుడు 5 years ago product of their age was 42, right? 5 years ago first person's age anta x minus 5, right? 5 years ago second person's age anta ante 23 minus x minus 5, right? That is going to be 18 minus x years. అర్థమైందా? మనకి 5 years ago ఫస్ట్ పర్సన్స్ ఏజ్ వచ్చి ఎక్స్ మైనస్ 5 ఇయర్స్, సెకండ్ పర్సన్ ఏజ్ వచ్చి 18 మైనస్ ఎక్స్ ఇయర్స్. వాటి రెండిట్ల ప్రోడక్ట్ 42, రైట్? అంటే ఎక్స్ మైనస్ 5 ఇంటూ 18 మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 42. మల్టిప్లై చేయండి. ఎక్స్ ఇంటూ 18 ప్లస్ ఎక్స్ ఇంటూ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ 5 ఇంటూ 18 minus 5 into minus x equal to 42. ఇది 18x అయింది, ఇది minus x square, this is minus 90, this is plus 5x, that is equal to 42, right? This is 18x plus 5x అంటే 23x minus x square minus 90 equal to 42. మనం ఈ 42ని ఇటైనా ట్రాన్స్పోజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఈ 3 టర్మ్స్ని ఇటైనా ట్రాన్స్పోజ్ చేయొచ్చు,
రైట్. లెట్స్ డూ దిస్ వే. ఎందుకంటే ఇక్కడ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా, అది అటుపక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. రైట్. సో మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఈ ప్లస్ 23x మైనస్ 23x అవుతుంది. మైనస్ 90 ప్లస్ 90 అవుతుంది. రైట్. లెట్స్ రైట్ దట్. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 23x ప్లస్ 90 ప్లస్ 42 ఈక్వల్ టు 0. This is 132, right? So I can write the equation now as x square minus 23x plus 132 equal to 0. This is the quadratic equation. We want to solve this equation to find the value of x. Once you know the value of x, you know present age of person 1, and then 23 minus x is present age of person 2, right? So you can easily find present age of both the persons. Let us solve this equation. For that, we are going to use quadratic formula. Quadratic formula ఏమని చెప్తుందంటే, if you have a quadratic equation like ax square plus bx plus c equal to 0, then roots of that equation are x equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. ఈ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం కోసం ఏబీసీ వాల్యూస్ తెలియాలి. మనకి ఇచ్చిన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ చూడండి, దాన్ని ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు 0తో కంపేర్ చేయండి. చేస్తే ఏ ప్లేస్లో 1 ఉంది, బి ప్లేస్లో మైనస్ 23 ఉంది, సి ప్లేస్లో 132 ఉంది. రైట్. సో లెట్స్ రైట్ దట్. లెట్ us substitute these ABC values into this equation. అప్పుడు ఏమైంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 23, మైనస్ బి అన్నారు కదా, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 23 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్ అంటే మైనస్ 23 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 4 times a is 1 times c, that is 132, right, divided by 2a, 2 times 1. Let's write this. దీన్ని సింప్లిఫై చేయండి. ప్లస్ 23 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 529 minus 528, right? 4 times 132 is 528. Minus 23 whole square is 529. Now I can write this as 23 plus or minus square root of 1 divided by 2. అంటే ఇది 23 plus or minus 1 divided by 2, right? If I take plus sign, then x is going to be 23 plus 1 divided by 2, that is 24 by 2. That is equal to 12, right? X equal to 12. If I take minus sign, then what I will have is 23 minus 1 divided by 2, that is 22 by 2, that is equal to 11. So what are the roots of given quadratic equation? Manakunna quadratic equation ki roots enti 12 and 11, right? These are the roots of given quadratic equation. ఈ రెండిట్లో x వాల్యూ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మనం. Let me say that x equal to 11. X equal to 11 అయితే సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ ఏమైంది, 23 మైనస్ ఎక్స్, దట్ ఈస్ 23 మైనస్ 11, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12, రైట్? అంటే 1 పర్సన్స్ ఏజ్ వచ్చి 11 అయితే సెకండ్ పర్సన్స్ ఏజ్ 12 అయినట్టు, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ x equal to 11, if I take x equal to 12, then 23 minus x is 11. So in both the cases, we are getting one person's age as 11, other person's age as 12 years, right? Present age of two friends, 11 and 12 years. What is their age after 5 years? Person's one age is going to be 11 plus 5, that is equal to 16 years. Person's two is going to be 12 plus 5, that is 17 years. So after 5 years, the ages of the friends is going to be 16 and 17 years. This is the answer we are looking for, right? Write the quadratic equation whose roots are 2 plus root 3 and 2 minus root 3. We know that a quadratic equation with roots alpha and beta can be written as x minus alpha times x minus beta equal to 0, right? Alpha and beta అనేవి కనుక రూట్స్ అయితే కనుక క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాయొచ్చు, x మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ బీటా ఈక్వల్ టు 0 అని రాయొచ్చు. మనకి ఇచ్చిన రూట్స్ ఏంటి, 2 ప్లస్ రూట్ 3 అండ్ 2 మైనస్ రూట్ 3. ఆల్ఫా ప్లేస్లో 2 ప్లస్ రూట్ 3 అండ్ బీటా ప్లేస్లో 2 మైనస్ రూట్ 3 రాస్తే మనకి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ విత్ దీస్ 2 నెంబర్స్ యాజ్ రూట్స్ వస్తుంది. అదేమవుతుంది, ఎక్స్ మైనస్
2 plus root 3 into x minus 2 minus root 3, that is equal to 0. రైట్? సో మనం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం. దానికోసం ఇప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 అని ఉంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఈ మైనస్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎక్స్ మైనస్ 2 మైనస్ రూట్ 3 అవుతుంది. ఇది ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 అవుతుంది, రైట్? లెట్స్ రైట్ దట్. నౌ వి వాంట్ టు మల్టిప్లై దీస్ టూ expressions, right? So x into x plus x into minus 2 plus x into root 3. Let's write that. Then minus 2 into x minus 2 into minus 2 minus 2 into plus root 3, right? Next minus root 3 అనే దాంతోటి x ని మల్టిప్లై చేయండి, మైనస్ రూట్ 2 మైనస్ 2ని మల్టిప్లై చేయండి, ప్లస్ రూట్ 3ని మల్టిప్లై చేయండి, రైట్? నౌ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్, దిస్ ఈజ్ మైనస్ 2x, దిస్ ఈజ్ రూట్ 3x, మైనస్ 2x ప్లస్ 4 మైనస్ 2 రూట్ 3 మైనస్ రూట్ 3x ప్లస్ 2 రూట్ 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ మైనస్ 3, రైట్? నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఇక్కడ మైనస్ 2 రూట్ 3 ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ 2 రూట్ 3 ఉంది, రైట్? ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దీస్ టూ. ప్లస్ రూట్ 3x మైనస్ రూట్ 3x, ఐ కెన్ క్యాన్సిల్ దీస్ టూ, రైట్? నౌ ఇంకా వేరే ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉందా మనకి? లేదు, రైట్? సో ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x ప్లస్ 4 అండ్ మైనస్ 3. నౌ దిస్ ఈజ్ మైనస్ 4x అవుతుంది, ఇది ప్లస్ 1 అవుతుంది, రైట్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 1, ఇది ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దీస్ టూ ఫ్యాక్టర్స్, రైట్? మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఎక్స్ మైనస్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2 మైనస్ రూట్ 3 ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇది ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఏమైంది? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు 0. దాని రూట్స్ వచ్చి 2 ప్లస్ రూట్ 3 అండ్ 2 మైనస్ రూట్ 3. Understood how to write a quadratic equation given the roots. Find the discriminant of 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 and discuss the nature of its roots. మనకు తెలుసు b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. ax square plus bx plus c equal to 0 అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac అనేది డిస్క్రిమినెంట్. ఎందుకు డిస్క్రిమినెంట్ అంటామంటే బేస్డ్ ఆన్ ఇట్స్ వాల్యూ వీ కెన్ సే వాట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఆఫ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, రైట్? ఇఫ్ b square minus 4ac is greater than 0, equation is going to have two distinct real numbers as roots. Please note this. If b square minus 4ac is greater than 0, equation is going to have two distinct real numbers as the roots. If b square minus 4ac is equal to 0, then you can say that equation has real roots, but they are equal. If b square minus 4ac is less than 0, then the given equation has no real roots. Discriminant అని ఎందుకన్నా అర్థమైంది కదా? It is able to discriminate. It is able to tell you whether the roots are going to be real roots. If they are, then are they going to be distinct numbers or are they going to be same numbers? రెండోది అసలు రియల్ రూట్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయా లేదా గివెన్ ఈక్వేషన్కి అనేది చెప్తుంది. అందు గురించి b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, right? మన దగ్గర ఉన్న ఈక్వేషన్ ఏంటి? 2x స్క్వేర్ మైనస్ 4x ప్లస్ 3 ఈక్వల్ టు 0. దీనికి డిస్క్రిమినెంట్ ఎంతో కనుక్కోవాలి, అంటే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ ఎంతో తెలుసుకోవాలి. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ యూ డిస్కస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఇట్స్ రూట్స్. లెట్ us కంపేర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ విత్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ bx ప్లస్ c ఈక్వల్ టు 0. కంపేర్ చేసామనుకోండి, ఏ ప్లేస్లో ఏముంది? 2 ఉంది, b ప్లేస్లో -4 అండ్ c ప్లేస్లో +3, రైట్?
Now let us substitute these into b square minus 4ac because we want to find the value of discriminant, right? b square minus 4ac ante minus 4 whole square minus 4 times 2 times 3, right? This is 16 minus 24. 16 minus 24 అంటే minus 8. b square minus 4ac వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? నెగటివ్ నెంబర్ minus 8 వచ్చింది. అంటే ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0. లెస్ దాన్ 0 అయినప్పుడు మనం ఏమని చెప్పొచ్చు? ద గివెన్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ నో రియల్ రూట్స్. అంటే 2x square minus 4x plus 3 equal to 0 అనే quadratic equation has no real roots. It means రియల్ నెంబర్స్ అనేవి ఈ పర్టికులర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ కావు. అండర్స్టూడ్? రైట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ quadratic equation 2x square minus 5x plus 6 equal to 0. We know that b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. Right? ఎందుకు discriminant అంటామంటే if I get the value of b square minus 4ac greater than 0, then I can say that the equation has two distinct real roots. If b square minus 4ac is equal to 0, then the equation has real roots, but they are equal. If b square minus 4ac is less than 0, then the equation has no real roots. Right? So, మనకి నేచర్ ఆఫ్ రూట్స్ అవి రియల్ నెంబర్సా కాదా? రియల్ నెంబర్ అయితే కనుక సేమా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే కనుక ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ b square minus 4ac ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్. రైట్? ఫర్ దట్ వాట్ ఐల్ డూ ఈజ్ ఐల్ కంపేర్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్ విత్ generic form of our quadratic equation, that is ax square plus bx plus c equal to 0. When you compare, you can say that a equal to 2, b equal to minus 5 and c equal to plus 6. Right? Now let's find the value of b square minus 4ac. Ante minus 5 whole square minus 4 times 2 times 6. Right? This is 25 minus 48, that is equal to minus 23. So discriminant value ఎంత వచ్చింది? d is less than 0 because d is 23, d is smaller than 0. That's why I can say that since discriminant d value is smaller than 0, I can say that the given equation has no real roots. Understood? Let's look at this problem. If the equation x square plus 5x plus k equal to 0 has real and distinct roots, then what is the value of k అని అడుగుతున్నారు. రైట్? మనకు తెలుసు b square minus 4ac is called discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. రైట్? డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ కనుక తెలిస్తే మనం రియల్ రూట్స్ ఉంటాయా ఉండవా, ఉంటే అవి డిస్టింక్ట్ నెంబర్సా లేకపోతే సేమ్ నెంబరా అనేది తెలుసుకోగలమని ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం. రైట్? నా హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ నోన్ దట్ రూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్. ఇఫ్ b square minus 4ac is greater than 0, we know that equation is going to have two distinct real numbers as the roots. Right? అంటే discriminant value for this quadratic equation you find that has to be greater than 0. అర్థమైందా? ఎందుకంటే మనకి రెండు రియల్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉంటాయని చెప్పారు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ కనుక్కుంటే ఈ ఈక్వేషన్కి అది గ్రేటర్ దాన్ 0 అవ్వాలి. రైట్? సో ఫస్ట్ డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ ax square plus bx plus c equal to 0. When you do that, you can say that a equal to 1, b equal to 5 and c equal to k. Right? Now let's substitute these into b square minus 4ac. 5 square minus 4 times 1 times k. Right? అంటే ఇది 25 minus 4k. మనకు తెలుసు b square minus 4ac greater than 0 అవ్వాలి. అప్పుడే the equation is going to have two distinct real roots. Right? అంటే 25 minus 4k has to be greater than 0. రైట్? దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ఈ మైనస్ 4kని ఇటు పక్క ట్రాన్స్పోజ్ చేశాను అనుకోండి నేను, అప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు? 25 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్
4k అని రాయొచ్చు, రైట్? 25 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 4k అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 4k ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 25, రైట్? కెన్ ఐ రైట్ దట్ వే? 4k ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 25. ఈ 4ని ట్రాన్స్పోజ్ చేయండి. అప్పుడు ఏమైంది? k ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 25/4. 25/4 అంటే 6.25, రైట్? సో k ఈజ్ స్మాలర్ దాన్ 6.25. సో చాయిస్ B ఈజ్ ద ఆన్సర్. సో k వాల్యూ 6.25 కన్నా చిన్నదిగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి రియల్ అండ్ డిస్టింక్ట్ రూట్స్ ఉంటాయి. అది మీనింగ్. అర్థమైందా? If the equation kx square minus 2kx plus 6 equal to 0 has equal roots, then find the value of k అంటున్నారు. మనకు తెలుసు b square minus 4ac అనేది డిస్క్రిమినెంట్ ఆఫ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ax square plus bx plus c equal to 0, రైట్? దీని వాల్యూ, డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ 0 అయితే కనుక we know that the equation is going to have real roots but they are equal, రైట్? అంటే మనకి ఈక్వల్ రూట్స్ ఉండాలంటే కనుక ఈ పర్టికులర్ ఈక్వేషన్కి డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ కనుక్కుంటే కనుక అది 0కి ఈక్వల్ అవ్వాలి, రైట్? డిస్క్రిమినెంట్ వాల్యూ కనుక్కోవాలంటే b square minus 4ac వాల్యూ కనుక్కోవాలి, రైట్? అంటే వాట్ ఆర్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ abc తెలియాలి. సో లెట్స్ కంపేర్ దిస్ ఈక్వేషన్ విత్ ax square plus bx plus c equal to 0. అప్పుడు a ప్లేస్లో k ఉంది, b ప్లేస్లో -2k ఉంది, c ప్లేస్లో 6 ఉంది, రైట్? Let us substitute this into b square minus 4ac. 2k whole square minus 4 times k times 6, right? This is going to be 4k square and this is going to be 24k, right? So 4k square minus 24k అనేది b square minus 4ac value. That has to be equal to 0, right? అంటే 4k square minus 24k అనే దాంట్లో 4k అనే దాన్ని కామన్గా తీస్తే I can write this as 4k times k minus 6, right? This has to be equal to 0. మనకి ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు 0 అవుతుందంటే 4k కనుక 0 అనుకోండి, 0 into k minus 6 దాని వాల్యూ 0. సో 4k equal to 0 అయినప్పుడు 4k equal to 0 అయినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్, రైట్? అంటే k వాల్యూ 0. అదొక ఆప్షన్. రెండో ఆప్షన్ ఏంటి? k minus 6 equal to 0 అయినప్పుడు. k minus 6 equal to 0 అంటే k equal to 6. So we have now two values for k equal to 0 and k equal to 6. k equal to 0 తీసుకోలేము, ఎందుకంటే 0 minus 0 plus 6 equal to 0. ఇది అసలు క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషనే అవ్వదు, రైట్? k equal to 6 తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ 6x square minus 2 times 6 that is 12x plus 6 equal to 0 అయింది. అర్థమైంది కదా? సో k equal to 6, the given equation is going to have real but equal roots. అర్థమైందా?